But one thing the athletes, they should know that our reputation is very important. And also, the performance is very important. Because I remember when we were running, nobody used this kind of drugs. And because of the technology of today, that's why we have a lot of drugs around, and people, they want to run good, and they want to get money. And that's why you see them, they don't last long. They only run for about 3 to 4 races, then they're off. Like me, I ran for over 10 years, running marathon. So for me what I can tell the athletes that they must be patient. Forget about the drugs, forget about the money, because don't think about getting quick money. Think about the span for how long you are going to run. The lifespan is very important. The only runner to break at 2 hours at 10 minutes at 4 straight attempts during his Boston triumph has also been watching the current world marathon record holder Eliud Kipchoge with interest as he attempts to break at the 2-hour mark. And I remember praying for Kipchoge. Eliud Kipchoge right now is running. I prayed for him and gave him a word of knowledge. And I told him, you have been running, you have been coming second, you have never won a race, but this time around, God is going to bless you, and you are going to become a champion. When I see him breaking the records, I said, that is my son. It takes a lot to achieve that, as Cosmas Andeti, the first Kenyan and African to win the Boston Marathon 3 times, found out in his heydays. But you know what? Be strong and courageous in all undertakings. Do not be frightened or dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. It's only by discipline which can make a good athlete. Many of the athletes, they don't have discipline. When they get a little money, I can say little money. When they get money, they run to buy cars. They just running up and down, just with themselves. Like the men, they go and getting all kind of stuff. They become drunkards and all that kind of stuff. You must have a discipline. And the only way to have a discipline is when you become born again. When I became born again in 1993 on 17th February 1993, so when I became born again, from that time my life took a dramatic change. For the Bible says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. When you have a fear of God, there are things that you will not do. In a world where news is ever-changing, staying informed is more important than ever. Join us every week on News Check, your go-to show for the latest in current affairs, breaking news and in-depth analysis. A warm welcome to KBC News Check. From politics to global events, we bring you content that matter to you. We're not just speaking about the governance and how we want to see it, but want to actually participate. Get your facts, hear from the experts, and really understand what is happening around you. We need to change our system first. You have to do the impossible to make sure the message is home. Stay ahead, stay informed, stay engaged. Will these people, everybody agree? Just listen to me. Let's give him a chance to clear the air. Catch News Check every Tuesday and Wednesday from 10 a.m. to 12 noon. Only on KBC Channel 1. Siende kuita mama. Kwani nini ilifanyika? Kama Cindy angeniita, Elijah angekuwa na sisi. Tumefanikiwa kupata 80,000. Basema 8 ama 80,000. Bwana Elijah. Kwa makini. Naweza kuwa naitiwa nini huko sasa? Ni juu ya jina. Haleluya! Atike. Hii ni mambo ya Mungu. Tabu na kuangana temptations mob. Halafu mademu va vibaya. Maajabu. Nani alikuwa kwa mtego? Na nani? Wananitagundu wakita
Yes, and a very good morning and welcome to this Sports Check this lovely morning, hoping that wherever you are, everything is great. This particular morning, plenty to speak about and discuss in regards to matter sports. Of course, we'll also be keeping tabs on what's happening across the country with our reporters from across the country. But of course, some of the key events and major talking points this particular morning will include day 3 of the World Athletics Championship that's ongoing in Tokyo, and Kenya with 2 gold medals. It's of course staking its claim as among the great running nations of the world. How will it pan out today for the remaining evening session that begins at 1:35 p.m., especially after missing out on the men's marathon that was earlier in the day? But of course, we're hopeful that the gold rush continues up to the final day. The interviews as well. I'll be speaking to the junior wrestling team that was just at the ended Casablanca Championship that was in Morocco, as well as previewing and reviewing of the World Athletics Championship. I expect to have John Vaslin, an athletics journalist, and as well as the Lakeside basketball team that just earned promotion and they made their return to the men's Premier League. That's next season. All that and much more. Karibuni sana. I'm Bernard Okumu. And of course, as earlier mentioned, with the pleased and glad to have the Africa Junior Wrestling team. They were in Casablanca. They did duty for the country, did win 7 medals, among them 4 golds, an outstanding performance. And we're here to speak about the particular achievement and what does this mean and what now ahead. We all know that this all in for the qualification of the 2026 Dakar Youth Olympic Games. And with me in studio, I have Yvonne Masibo on my immediate left. Yvonne won gold, that's in under 20, 60 kg category, and Faith Wamalwa at the center, and Coach Mark Omusaba. Karibuni sana, Coach Faye. And Coach, looking at this particular, what would be your evaluation? Ilikuwa vipi? Kwa mara sana kwa kupata fursa kama wanamchezo wa Amerika kukuja hapa hivi ili kuonyesha Kenya kazi yenye tunafanya. Na kusema kweli, hii kazi yenye tumefanya hii sahi, penye tumeweka geji yenye tumeweka sahi, naona mavuno, tumeanza kupata mavuno kwa ile kazi yenye tulikuwa tunafanya. Tumekuja na medali 7 na hii yote tumeipata kwa wasichana, ambapo tunafurahia kabisa. Na labda imekuchukua muda gani wewe kurealize matokeo kama haya? Safari yenye tumechukua kwa kutengeneza only 4 years. Miaka 4 na tumekuwa tukiwa groom, na sasa wameanza kuleta mazao. Faith, ulitarajia kushinda gold wakati ulikuwa Casablanca, na labda mashindano yalikuwa? Kitu ya kwanza ningeshukuru, manake haikuwa rahisi, sikutarajia. Ni kung'ang'ana tu, mchuano haikuwa rahisi vile. Ni ile tuling'ang'ana. Tunang'ang'ana tu, Mungu akafungua mlango. Nikabahatika nikakuwa nambari ya kwanza. Na pia nilishukuru Mungu. Yvonne, mashindano yalikuwa aje? Ulitarajia kupata gold? Kwanza sikuweza kujua kama niweza pata gold. It was all about maombi, alafu kujipea courage, because it was not easy. Yeah. Labda kwa zile games ulicheza mpaka ukapata gold, gani ilikuwa ngumu? Kwa games nimecheza mpaka nikapata gold, maybe Morocco, Casablanca. Yeah, it was the only game at imekuwa that tough. Faith, labda wakati ulikuwa kwa mashindano, uko kwa mashindano, unasikiza sauti uko nje, kocha wako anakuambia toka hapo, ingia mahali fulani. Sasa anakurahisishia kazi hapo vuko ndani. Inakuwa afadhali. Ukimsikia utascore point yako vizuri. Mark, labda katika haya mashindano na the Kenyan team ili face, unaweza katika ile hali nzuri ya kuweza kuna zile Africa Championship? Kwa sasa sasa hivi venye uko nje, sisi ndo tuko on the top. Tulikuwa tuna
gezi na Senegal, kwa sababu Senegal wamekuwa na timu nzuri sana, lakini sasa hivi tumeanza kuwapiga, which means pia wameanza kutuogopa. Sisi tumeanza kukuja, na I hope tukipata chance next time tutawapiga sisi wote na sisi ndio tutakuwa juu. Labda hizi talents za wrestling ziko all over the country, ama kuna sehemu fulani ambayo labda ile tapping na nurturing inafaa kuangaziwa? Mchezo wa Amerika ni mchezo wenye sisi wote tumezaliwa nao. Nakumbuka kama wakati wenye tulikuwa sisi wadogo pale, wakati tulikuwa pale nyumbani pale village, tulikuwa tunachunga ng'ombe, tulikuwa tunapigana, unawekea mwenzako mkono hivi anapiga, wewe unabeba yeye juu na unaweka yeye chini. Sasa ni kitu yenye tumezaliwa nao. Si mchezo mgumu. Wewe kubeba tu mtu chini, ukubeba mtu alafu unaangusha chini, wewe unapata point, unashinda game, unaenda home. So sisi kama Afrika tuko na high chance kitu tulikuwa tunafanya tukiwa wadogo, na wakati sasa tushakuwa sasa tuko mature ama tumefika adolescent stage, sasa hapo sasa ndo tunachukua vijana tunaweka kwa team na wanaendelea na kazi ya kupigana. Labda sasa inastahili nini ndipo sasa tuweze kupata kuria potential? Kama coach tunaangalia physique ya mtu, umezaliwa na mwili unafanana aje. Alafu sasa ndio ukikuja sasa tunaanza sasa kukushape, unakuwa mchezaji mzuri. Naam. Faith, labda kwako wewe kushinda gold ina moving forward sasa katika mashindano ya kupata gold ni sijafikia ile kiwango bado ya kuipata vizuri. Inahitaji mazoezi kiasi ikuwe iongezeke ili next time itakuwa rahisi, isikuwe hard kama venye imekuwa. Na labda Yvonne, wewe sasa nini sasa ambao unaangazia especially after winning gold on kwa Africa? Hapo hivyo ni kuput more effort kwa training, do at least next pia ni succeed. Coach, dynamics beach wrestling, it's not the usual wrestling, sio the surface ni sand. Inataka nini? First of all, beach wrestling inataka ukuwe na nini facility yenye tunatakana tukuwe nao ni mchanga. So far tunatakana tucheze pale nini pwani penye kuna ocean, kuna mchanga ile soft mzuri. Lakini sasa hii tunanunulia mchanga, tunalima kwa kiwanja, tunaweka mchanga yetu alafu tunachezea hapo hivyo. Na labda hizi talent Yvonne pamoja na as well as Jemima ambaye yuko hapa, lakini ile team ambayo ulikuwa nayo sio na Faith hapa, wao labda ni umekuwa nao kwa muda upi, na ukiangalia labda wale wengi unaweza pata wangapi wachezaji wengi kama hapa? Vijana tunawapata kutoka kwa shule, kuanzia kwa high school na primary, ambapo wale day scholars wakikuja wanapatana na coach jioni saa 10 baada ya shule, tunaendelea na kazi ya kuwanoa kuwa wachezaji wa Amerika. Na wenye nimekuambia tunatoa kwa shule, sasa tuna make link na zile shule zenye ziko within, ambapo tunaweza kupata haya vijana wadogo wadogo wenye angali na ile damu ya kucheza hii mchezo. Je, ni rahisi kwao wewe kwa convince kushiriki Amerika? Amerika tunaanza, kuna sequence yenye wao tunatumia kama coach, tumefunzwa na tunarudishia shukrani federation yetu kwa kuletea masomo kutoka kule nje IW, ambapo sasa hii tumejua venye tunaweza tukahandle vijana kama wangali wachanga sana, wapende huu mchezo. Faith, wewe kuweza kufika katika labda mashindano, how did it make you better? Like you improve aje skill yako, improve aje level yako ya kucheza? Kitu ya kwanza imeniepusha na mambo mengi. Pia nikienda shuleni najaribu kutia bidii. Ukikuja kutoka shuleni ukikuja uwanjani, unajua itakusaidia, unatia bidii pia ili ikusaidie, kwa sababu tangu nianze kucheza mchezo umenisaidia, nimelipa karo ya shule, pia ninasaidia wazazi. Ni mzuri lakini ni ile watu wanatoroka mazoezi. Challenge imekuwa mob
kitambo nifika hapo hivyo mali nimefikia. Nimepitia challenge mingi mpaka ikakuja ikakubalika tu. Yeah. Challenges gani ambazo labda moja mbili ambazo labda umepitia? Ya kwanza ni ile mzazi hakutaka. Alisema hizo mchezo wa wasichana ni wanaume, haifai. Hasa usiende. Yeah. Uliwezaje kumconvince akakubali? Ni ile tu saa zingine nilienda na t-shirt moja nyumbani kamwambia mama hii nimepewa kama zawadi. Naweza niruhusu mcheze. Umeshinda? Nilipewa tu kama zawadi. Yeah. Akasema akanyamaza hakunipa jibu. Siku ya pili nakuja nikamwambia mama wanaenda game mahali fulani naweza nikaenda. Nikaona imekuwa shida kiasi but ilifika mahali akaniachia mwenyewe akasema ina shida enda. Yeah. Wakati sasa nini ambacho ilifanya kuweza wewe mwenyewe ukajiconvince kwamba unaweza labda kushinda mashindano? Nilijiaminia tu kwa na nguvu. Na nikasema naweza, siwezi shindwa. So nikakuja Nairobi, game ya kwanza wakanipiga. Nikasema nikatoka nje, nimesikia uchungu, nikauliza kocha wangu naweza kuwa na game nyingine tena? Akaniambia tulia usijali. Kurudi, mwenye nilikuwa nacheza naye alikuwa heavyweight kunishinda. Mimi nilikuwa 65 kwa 70. But nilimake. Yeah. Na labda una balance aje masomo na kucheza? Ni asubuhi naamka niende shuleni, nisome. Ikifika 5:45 natokea shuleni, nakuja naingia uwanjani, kisha naenda nyumbani na for uniform, kisha najiandaa kwenda shuleni pia. Yeah. Kwa shule gani? Mimi nasoma Machunga High School from Kitale. Kitale. Yeah. Yvonne, wewe labda imekuwa rahisi wewe, ilikuwa obvious wewe kuchagua wrestling? Hapana. Mimi kwanza mtu alini introduce kwa wrestling. Alikuwa ni rafiki yangu. Yeah. Whereby alitangulia akaongea na mzazi. Ndio sasa akakuja akaniongelesha na mimi pia. Sasa venye aliniambia mara ya kwanza nikakuwa like mimi siwezi enda. Nilikuwa najua hiyo ni kupigana. Sasa mimi nilikuwa nasema mimi siwezi enda kupigana. But akaniambia siku moja ukuje tu uone venye tunacheza. Sasa venye nilienda nikaona, then nikamwambia at least I can do it. Yeah, sasa kutoka hapo hivyo tukakuwa nao hadi sasa hivi. And ulipoleta labda gold kutoka Casablanca, Morocco, walisema nini? Ilimaanisha nini kwao? Wali appreciate tu na wakasema wakani congratulate kwa kazi mzuri, kwa kuwa represent vizuri. Yeah. Coach, definitely haya matokeo yanamaanisha kwamba Youth Olympics, right, ambazo zitakuwa next year, kuna potential kubwa sana na possibility kubwa sana ya wachezaji kama Faith na Yvonne kufanya vizuri, sio? Ndio. Youth, kwa kusema kweli tunatumia hizi michezo zenye serikali imetupatia kwenda kucheza huko kujiandaa kwa hiyo Youth Olympics. Na venye tunaendelea kucheza na tunaona kuna kipaji, inamaanisha tuta qualify watu wengi ka wrestling team kwenda kuwakilisha nchi yetu. Yeah. Na labda kwa hawa wawili tayari labda wale walishinda gold tayari wamesha qualify? Bado tunaendelea kwa mchezo wa qualify. Sasa hii tunataka tuende Greece World Championship Youth. Na hiyo pia ni mmoja wapo ya kuqualify kwa hiyo Olympics next year. Na labda nini inahitajika sasa? Labda ni points ama wako halfway through ya qualification? Ina depend na performance yako na how you win do qualify. Sisi wanga tucheze na points. Yeah. So for kutoka Afrika labda wale mataifa ambayo yamefanya vizuri na huenda yakakuwa threat kwa ambitions za team Kenya. Yeah. Zile countries zenye ziko kule nje out of Africa zenye ziko mzuri sana ni country kama hizo Ukraine. Hizi country kama US, umeona pia wana wazuri, France.
na hizo nini Azerbaijan wako na wasichana wazuri sana na vijana wazuri sana wanacheza wazuri, lakini sasa hii tunaendelea kutoa zile makosa zenye tulikuwa nao after this game. I hope kazi itakuwa tu mzuri. Na labda nini ambacho umesema kwamba Senegal ni miongoni mwa zile countries ambazo they are so good, sio? Nini ambayo wanafanya right? Senegal ni country yenye mzuri kwa sababu wao walianza, tuseme wako na experience kwa sababu walianza mbele yetu. Si tuko na 4 years kabla tuanze kunua hawa wasichana. Na ambapo wakikutana na wale wanajaribu kudhihirisha wako mbele yetu kidogo. Na kitu ya pili, wao wanachezea pale kwa beach pale sana pale nini ocean. Wao umesikiza hawa wasichana wamesema wanatoka kule moja wapo. Wengi wao mostly wanatoka kule Western na wengine tuko nao hapa Nairobi ambapo hawako karibu na ile mchanga na ile weather ile ya coast. Hawaja kutana nao sana. Sasa ndio changamoto yenye tuko nayo na hiyo timu nini ya Senegal. Lakini sasa hivi tunaomba serikali kuungana na nini na federation yetu atupatie time, hata ikikuwa tu ni mwezi mmoja twende pale coast pale Mombasa tufanye mazoezi, tupate hiyo nini hiyo weather hiyo ya coast hiyo na tutrainie hapo hivyo for one month. Tutakuwa mzuri sana na tutakuwa tuko ready kwenda kukutana na wale wengine wa kule nje. Labda Faith, what next sasa? Nini ambacho unasubiria? Sisi tungependa kama serikali inaweza tusaidia maybe na mahali ya kutrainia. Because mahali tunatrainia ni ground na pia tunaumia. So what will take time, kama tumetrain, tumeenda na injury nyumbani. So tunaweza pewa na coach kama siku 2 to recover before the game ifike. So maybe tungeomba watusaidie nini mahali ya kutrainia maybe ndio ikuwe rahisi. Na ile ujuzi ambao labda Blanca alikuwa mashindano kwa kwanza labda barani Afrika kushindana na watu kutoka hapa Afrika. Na labda mzuri zaidi. Nafikiri improve hiyo kwa kucheza. Niliweza kupatana na watu wenye sijapatana nao Kenya. Alafu nikapata pia skill yenye wanatumia pia nami nikaiba moja ama mbili. Naweza nikajifunza ama kocha wangu akanifunza nikaitumia pia. Yvonne, ulifaidika aje? Tu zile nini technique zao vile wanazienda. Alafu ni kitu kingine ni how to mingle with other people from other countries. Wachezaji kutoka labda mataifa ambayo sana na unaweza taka sana kwa kama hao ni I think Ukraine. They are which labda skill set ya what does it require? Skill set. Kujua jinsi ya kuingia ndani na kujiprotect, kusafeguard point zako ambapo wakati uko mbele. Hiyo ndio nini skill set ya wrestling. And that means that wanafaa kuanza mapema sana wakiwa wachanga. Utakana anze ukiwa mchanga miaka 8 hapo hivyo, miaka 12 hapo unaanza sasa kuanza kuwa mchezaji. Ndio. Na hiyo ni assure kwamba watakuwa wazuri. Ndio. Kwa sababu wrestling si mwili tu na strength peke yake, kuna flexibility na kulearn. Wakati unapeleka pale chini utakana uanguke aje chini ndio usipate majeraha. Na hizi zote unaweza kuzipata kama ungali mtoto mdogo. Hauwezi kama wrestling kama uko na 30 years. Ukiangushwa chini utavunjika, utacheza next day. And recovery itakuwa ina take long. Karibu 5 years na kuhitaji. Sasa wewe tumepoteza mchezaji. Na wengine wamezaliwa, sio? Na wengine wamezaliwa. The young ones. So kuna labda wewe ni coach sawa, lakini labda kuna mikakati ya kuweza tunazitapu zikiwa bado that age. Ndio. Kitu yenye tunafanya
na kwa vijiji kule nje. Najaribu kutafuta vijana na kutengeneza teams more, ndo ili hii wrestling ikuwe na background pale chini, ambapo wakitransit wakikuja kwa seniors tungali tuna ma players na still tunaenda pale chini kutafuta wengine wakikuja tukiendelea juu. Ndio. Where I come from, there's traditionally like for over 200 years kumekuwa na wrestling. This count? That counts. Yeah. Kwa sababu hii game ni game kama hii yetu ya beach wrestling, ni same tu na hiyo nyingine ya tradition. Hakuna difference. Difference yenyewe iko tu hapo hivyo ni kuchora sako. Na mtu anabeba mtu mwingine chini na anaangusha chini na anapata ana win game. Ndio. Capacity building coach, how do you become better as a coach na uwezo wachezaji katika waweze kuachieve dream zao na ndoto. Labda kuna ile mikakati ya ambao makocha kutoka kwa mataifa mbalimbali ambayo siwezi nikasema kocha mzuri anatakana kaje, lakini kocha mzuri ni yule mwenye analeta mazao. Utakana utafute players, ukuwe na team, ulete mazao. Hiyo mazao sasa ndio nakupatia wewe mwenyewe competence na venye wewe mwenyewe unaweza kaitwa na jina yako kubwa. Ndio. Naam, Faith, labda wewe katika zile qualities ambazo uko nazo sana inakuwezesha wewe kushinda ni nini? Zile kama mchezaji mzuri, labda ni zile quality gani uko nazo ambazo ukizi apply unapata matokeo mazuri? Siwezi sema hapo hivyo kwa sababu I'm not perfect. Kenye tu niko nayo najua niko nayo ni nguvu tu maybe. Yeah, kenye tu nguvu ndo niko nayo. Hiyo ndo inanisaidia kujiprotect maybe ile wakati wameniattack niweza ondoka. Yeah. Na mentally wakati labda game ni kama uko like una trail the opponent, how unakuja aje, unarudi aje kwa game ndio ushinde kutoka nyuma? Kutumia tu skills, maybe unaweza ile wakati maybe umehold mtu mkono wake unaweza ingia ukakumbuka technique yenye kocha alifunza. Yeah, so hapo hivyo unaweza jisaidia na technique. Okay. Next, na Yvonne, wewe una nini ambayo una count on as your biggest quality? Biggest quality. Hapo hivyo. Yeah, nini ambayo unategemea, labda ni kutime say ama ni uwezo wa akili yako ama ni nini? Kitu ya kwanza ni hapo hivyo, ukiwa na mtu pale inafaa at least kunini kucheza na yeye kidogo, kucheza na akili yake kidogo, whereby unaweza pata game nyingine unaweza cheza bila kutumia nguvu. Hasa ni akili pia inafaa iko hapo hivyo, ndo at least game yako uicheze vizuri. Yeah. Matarajio yako katika, tukimalizia, matarajio yako katika mashindano yajayo, labda kocha amesema kwamba kuna several mashindano ambayo labda bado mnashiriki ndio muweze kupata ile ticket ya Youth Olympics. Matarajio yako ni yapi? Mimi tunatarajia ni kuwa the best. Kuwa the best, sio? Yvonne? Our Faith, sorry? Nikutarajia ni kuwa the best na kuongeza training kiasi kwa hard. Ticket Olympic, Youth Olympics, unaona ni possible? Shule, what sasa una balance aje na masomo? Cup. Unakishaje una nilipotoka nyumbani kitu ya kwanza nilikuwa niweka kwa bag ni vitabu. Yeah. Sasa nilikuwa pale hivyo, saa zingine huwa tukitoka training tunapewa nafasi tunasoma. Pia unaweza juu simu ziko tunaingia mtandaoni unasoma. Yeah. Yes. Coach, now Youth Olympics looks like it's possible. Huge, inamaanisha kwamba unaweza dream more, sio? Ndio. Kusema kweli ni Youth Olympics, mimi naona ni kama si tunaenda watu karibu 5 huko Youth Olympics already. Kuna vipaji na tumeshaangazia huko, ndo kwenye tunaenda next year. Dakar, Senegal. Mashindano karibuni ambayo yamesalia kabla Dakar ni yapi? Kabla Dakar next week nitakana twende Greece, tukitoka Greece
Tunatakana twende Angola, alafu kuna World Championship Series yenye itakuwa Egypt. Mwaka itakuwa imeshaisha hivi. Expectation targets ni gani? Expectation every time ka coach nataka nilete medali. Na si medali tu. Gold. Ndio kitu yenye najaribu kuemphasize ma players wangu wanipatie every time. Ndio. Asante sana coach, kila laheri as you chase the Youth Olympics tickets na pia guiding the young ones to achieve their dreams. Sio? Tunatakia kila laheri coach Malcolm as well as Faith Wamalwa and Yvonne Mas walishinda gold wakati wa Africa Beach Wrestling Junior Championship ambayo ili happen kule Casablanca, Morocco, and Kenya had a total of 7 medals, right? And they, of course, qualification pathway for the Youth Olympics. The competitions are still ongoing, as Coach Omsaba has said. Next week they'll be in Greece still chasing the dream. We wish them all the best. Remember this, the Sports Check. Stay with us. We'll be coming back with John Vaseline and talking about the World Athletics Championships. But we take a short break. We'll be back and maybe relive the moments when Beatrice Chebet did win Kenya's first gold at the ongoing World Athletics Championship. That's in the 10,000 meters. Take the bell in the final of the women's 10,000 meters. The world champion Guda Sege hit the front with a K to go, but she hasn't shaken them off. Chebet, the world record holder, the Olympic champion, desperate for this crown, bidding to become Kenya's first winner for 10 years. Watch for Batakleti as well. Has Guda Sege played into the hands of the world record holder? 200 to go, and she still hasn't got a gap. It's the world champion against the Olympic champion, and Chebet strikes. Batakleti in second, and the Italian's not beaten. It's the Olympic champion against the Olympic silver medalist. Chebet, desperate for this crown. Batakleti running the race of her life. Sege's going to get the bronze. Batakleti's trying ever so hard, but it's gold again for Beatrice Chebet. The Olympic champion, the world record holder, becomes the world champion. Another sublime silver for Batakleti, history for Italy. And Sege, the defending champion, is on the podium, but bronze this time. She left her bid for glory too late, and it played into the hands of Beatrice Chebet, who has once again produced a golden moment. This time, she's done it in the World Championship arena. Yes, and welcome back. This is the Sports Check, and thank you so much for staying with us. We now switch gears and talk about the ongoing World Athletics Championship. It's been a gold rush for Kenya, you know, winning one of the goals that Kenya did not win in 2022, 2023, and that was the women's marathon since 2019. But that's just some of the highlights that we've seen in the opening 2 days of this event that I'm sure you can never have enough superlatives to just describe how amazing an event is. You know, the events, the track and field events, normally in some of the major championships like Olympics, it takes a whole month, you know, but for this one, it's all like squeezed in 1 week. So everything happens in 1 week and under one roof. That's at the Tokyo Stadium, the iconic stadium. And to talk about the review and preview day 3 of this championship and the past 2 days, I'm joined by John Vaseline. He's an athletics journalist, a mercurial person that he's a go-to guy when it comes to matters athletics. Karibu sana, my brother, good to see you. Good to see you yeah? too. And great to talk about athletics and what an event that we've had so far. You know, and maybe we can begin with what happened last night. That's the men's marathon. And I've never seen a false start in a marathon. Yeah, never.
This was one of those, Yeah. you know. And funny enough, there are actually two incidences in that marathon. The start and the finish. You know, we have never seen somebody dipping. You know, dipping is when you are going for the tape. Yeah, that has never. Yeah. This man has just brought us something that has never happened again. So that's why we stayed up late to watch it. Yeah. And it was a good race, although we in this race. But again, we are looking at the weather pattern. Right now, it's very humid. It's doing 80 degrees. Yeah, and also yes, due to the heat. Yeah, due to the heat. So it's really affecting. But the beauty about it is, I think most people learned from the Olympics, especially for the women. You saw how torturous it was for Paris in Paris. They were not there to be seen, especially on the hill part. That's where they got finished. But this time round, I think Paris decided to stay on the course, to stay composed, and then just go for it. But again, men's marathon, you know, it's the very first time that these our neighbors, who are Majirani have scooped a medal, and I'm sure this they were over the moon. So. They're over the moon, but funny thing is that they have realized they were champions after 6 hours. What do you mean? What do you mean? We share the same time. I think they are not there. I think these guys are not even. Forget about them. Yeah, and funny enough. Now on the socials is that even the president even doing the congratulatory message. It was actually after again that 6 hours because they were not there, and then it happened overnight. So I think again waiting all that time. Yeah, looking at them, they that's Tanzania, right? They just fielded a team of 2, right? Yes. All that was in the marathons. But did you expect some? Sorry? Yeah, no, Simbo has been. You saw in Boston, he took the second distance, and you know Simbo, he never stays in Tanzania. Simbo in E10. That's why you see even he attends most of sort of all our athletes. You'll see him, you will see him there because he has a house here in E10, although he has a house again. A very big house that he has built for himself and his family. So you know, it's just that he's a Tanzanian, but all his life, all his training, all the tactics he's learning, he's running from down here in E10. He stays with people, normal people that he trains with in E10. So he's just part of us. Yeah, and I hope this time, you know, he's also an army officer back in Dar es Salaam. So we hope that CCM again, when we go again to the politics side, I think again the Madam President is going to ride on him again. And then the promotion part of it is going to come onto it. We hope. That's what we are hoping for. Yeah, Kenyan and the Ethiopian performance, but the Ethiopian performance did not finish. Most all the athletes that they entered, he said, took toll on them. It is so torturous right now. And it's affecting them. You look at yesterday Kejelka. You saw the race for 10,000 men. Sure. Yeah, and you saw he knew this is my race. But this guy came from Gracer came from nowhere. Actually, when you look for the last 90 meters, actually he took over. He came. Gracer was seen at 60, and most of the time he was boxed. Actually. Yes, he was boxed, and then he was seen at 60. And these guys, he just kicked. He was possessed. You see, those kicks were not normal kicks under that circumstances and under that pressure. You know, actually, let me tell you, this has been the least or the weakest time ever won in a championship with that time. And you know, we're talking about that, and the question has been, can we have honest meters? We're talking about, you know, like look at the times of, you know, Richard Chelimo, you know, we use the sun, you know, the sun night they say this were like great distance for us that they gave it all, you know, but right now it's all about on time. Do you think that we've lost that, you know, especially a championship?
I think I think now the generational gap is what we are lacking, and this is like a recess time. So again, we have to go back to build up. You know, we need to build up again the system. We need to build up our runners. You saw like Mburu. I expected Mburu to be on the start line. He never showed up, and he was part and parcel of our team. You saw like Rokito Kipkurui. He really tried, but he was outside the bronze bracket. But generally, our 10K, especially men. Let's talk about men actually. Our men's performances in this championship is really ish. We are hopeful that a sure bet that we are hoping is on our guy Emmanuel Wanyonyi for the 800 meters. Yes, because again, but we are lucky 1500 meters again. Nani dropped Inge Bristen. He dropped, so he was kicked out of yesterday. So we are hopeful that these two people that we are having on them might bring us something. But 10,000 has really gone out of us. And when we look at these young people that we have, you saw we have around 2 people who were caught in doping scandals, so they were dropped off. Again, we are trying to build up somebody else. Then they are not even coming onto the participation level or to that highest level that you are supposed. But the funny thing about it is that let these European nations also win, so that they see the value of this race, because they had started dropping the race because for the fear, because we have dominated for many years. For them eating now, let them eat, let them have fun, so that we can maintain the 5 and the 10Ks, so that value can be brought back to the game. Yes, indeed. So that was the 10,000 meters. The weights, of course, continues. Gold, as far as this particular event is concerned, since 2001. Will it go on? How long will it go on? We still have a journey. It's still a long journey. There now we don't have prediction, because if we look, the thing is this, which, 10,000, you will find that the 10,000 and the 5,000 have been taken over. If it was not a direct sponsorship or direct involvement of Nike in taking our runners to go and compete in Prefontaine, then because the Europeans, I think, they are feeling there's something like jealousy out of it, because the East African nations have been dominating, because a lot of there was scrambling and murmuring in Kenya when the team was taken to go to Prefontaine for the selection, because people wanted to have here so that we can have a new crop, and people can see that we have people who can also come to that level of running. But again, we will leave it there, because I think the federation saw it wise, which to me wasn't a wise decision. But we have to accept the thing, because it was a Nike event, so Nike took the initiative of doing everything and fairing everyone to go and compete there. But to me, according to me, picking the quality, they picked, but we are ever producing. The surprises are here. You see, most of our international runners, they fear running in the local races because of what? Disappointment. You will be beaten. Disappointments are there. And one thing I know is, come next year or the next championship that we are hoping for the Olympics, this duration of 4 years, I hope the federation is going to sit down and just bring up now a younger generation, fully focused people out of doping issues. You saw recently WADA AIU has wrote to ADAC about the issue of compliance, and we are lacking now. The government, we don't need to be pushed, and we can't drop below the zone that we cannot afford even to be non-compliant. We cannot, because we will be kicked out of all championship races and games. But of course, great initiative from the national government by restoring the budget allocation, or budget allocation. I hope they'll give ADAC money. They did that in the budget that was. They did, but where is money? I think the money will come, and also maybe the completion of the lab in Eldoret will play a key role. I hope so, because for me, once you promise to do something, you need to live by that. Because it should be happening. We cannot wait. We cannot afford. You cannot afford to do that. For that was like the men's 10,000 meters. Of course, we missed out again. But let's just go back to day one of this particular event, right? And talk about the women's marathon. Yes. And Tigista Sefa, as well as Paris Jepchirchir going head to head. Never seen something like that. All of them entering into the stadium, right? Shoulder to shoulder.
100 meters. Who do you think, when they got into the stadium, right? Who was confident a bit among the two, Tigist and Paris? No, Tigist was. He was at her best level and at her best. You saw when Paris tried the very first time to pull away from her, she relaxed and waited at the right time to make the pull. Then she decided to go after Paris. Yes. Then she overtook Paris. So she thought by that kick, she know this is the last kick in my entire body. Yeah, it worked for slow, but Paris realized that, you know, Paris, I've really had good time with Paris. Okay? Paris is one of the humblest athletes you'll ever meet. I'm telling you, that is reality. The humblest, somebody who is so open to her door, even for a stranger to come in. That is Paris for you. And Paris has time for anyone. When you go there as a journalist or a friend, Paris has time for you. You know, I've had time to sit down with Paris, even after the performances of Olympic. I went there to do a docu pre to Olympics, and then I went also there to visit her after the Olympics. And we sat down. Now I asked her, what really happened? What really transpired? She told me I was kaput. You know, that hill totally just took toll on her. They assumed the weather was, the time they were running, the weather was good, but that it took toll of her. So I was asking her, you know, after this race, we were just chatting, and I told her, what were your expectations? She told me the time Tigist kicked, she knew the moment she'll follow her with her force, Tigist will destroy her. So she had to wait and fall back. So she gained something in between, split of seconds, like 10-15 seconds, and then she told herself, now this is the moment that I have to act. And she took it off. Without no response. Because Tigist first went, you know, when they got into the stadium. They got into the stadium. No, Paris went first. Paris went, then Tigist waited for the moment. Then Tigist knew this one I finished. I somehow, I was like, oh my God, we are going to... It had gone. Most Kenyans knew. You see, the body structure, when you look at the body structure of Paris, Paris is lean, Tigist is a little bit. See, so the moment somebody with such a body, you allow that person to go to the wire or to the straight and technically finish you, because she still has that strength in the muscles to kick and out. Paris knew this one, if I follow her, she's completely going to finish me. So some strength in her before doing what she did. Yes, indeed. And maybe the women's marathon proved that it is one of the most honest races. You know, we remember we saw Sullivan leading for much of the race, you know, like half of the race. But again, towards the end, we saw those who endure. Did come out honors. You know, with racing, it's about being tactical. You see, you have seen a lot of racing. Even recently, you saw the 10,000 meter in the track and field event for women. You saw the Japanese lady taking off. And she took off, and she really controlled the race for like 5 laps. Then when the owners of the race came in, she drove to the very last part. She finished last because she had destroyed her entire body. But I think also that one, I think maybe to be seen also, you are leading in the race. But with marathon, people run, they know how they are running. They have planned themselves on how to run. And then again with championship, it's not about time. That's why we are about time. Records are never broken. You never broke records in championship. Championship is about winning. Going for the gold. You're going for the gold. You remember Seville, the first race? Yesterday. It almost costed We'll talk about Seville. So we are still there on Paris, and these people, they know where to attack, and they have started the weather, because they have managers, they have agents, they have coaches, they have a team that went ahead first, so that team could weigh the situation and vary the running conducive environment. And they realize here is about
about talking and working as a team. And again, we will go back to the 10K about our champion Chebet and Agnes. Yes. You will see what transpired in between the two athletes. One playing as a rabbit. Yes, one playing as a rabbit, but she played as a rabbit, not knowing that again it's championship for her, because again it will come back to you as an individual. You see, you need to reserve some energy for you to be on the podium. Yes. So the discussion was good, but it costed her. You know, again, a podium place. When you look at the contract, you see now the negotiation between Beatrice Chebet and Nike is going to be a different game. When you look at the contract between Paris Jepchirchir and Adidas, it's going to be a different play. And this contracts, those people are with them at the championship. The moment you win, they bring you on the table. Negotiation starts. But the moment you are not in the podium, again, it's a different ball game. You have to approach them. You have to approach them. So for Paris, she knew, for Tigristi, they knew where to kick and where to come in, because they knew a marathon is a long game. It's not for the weekend. Yes. The Uruguayan runner, Patamine, the bronze winner. The bronze winner. I will tell you a story a little bit about this young lady. You know, this young lady has 3 citizenship, if I may put it that way. Uruguay, yes, British, and she ran for British under 23. She's an Uruguayan. Then she stays in the States. She has also, apart from the passport, she has a green card for the United States. So she has competed for actually 2 countries, but she wanted to change the citizenship, because the moment you get a green card, you automatically want to change the citizenship. So she's again in the status of a United States, but she decided to run for the home country. You see, and gave them their first ever medal. First ever medal. She never anticipated to get it. She never anticipated to get it, and she ran her game. She reached. She was just wearing, and then she realized, no, you girl, you are the gold medalist. She could not believe she was that place. I used to look for somebody to ask. I'm number. Are you talking about number 3? You know, and this is the beauty about athletics. The beauty about athletics is how you woke up. It's not about how a champion you are, or how many records you hold. Your pedigree doesn't matter. It doesn't matter, especially in championship games. It's all about how you woke up that morning, the very morning, and it's all about winning. And this is running for the country. And you know, with the country, and no, you're going runner. What a story! What a story that you just said. And also, she's a daughter of a mathematics professor. At Cambridge. So Cambridge. Big achievement for her, and also for Uruguay, and for the nations that maybe have never won any medal at such championships. You know, and this is where we talk about Oblique Seville. You know, we minds of many was the followers of athletics was he ran so well in heats, and when it comes to the finals he but now he just flipped it, switched it, and now puts in the qualifiers and hits into the final, and he had it right. You know, the battle will be between the battle will be and Lies, so her right, and then Tobago. So Tobago. What happened? Was it deliberate for him to force that? I think so, because this, you know, there are levels you cannot. Although again, maybe I have to say, you remember also Bolt was one. Yeah, 2009, right? 2009. So we will leave it there. We'll say we will. Because, you know, this is the saving his engine for the 200. He just let these guys go. Yeah, maybe again 200 you're going to meet Lies, and that's his speciality. But he's an Olympic champion, so he wants to win that title. You know, when you are a world champion, you are an Olympic champion, you know that the weight nobody can easily carry it. So for me, Seville came as an underdog. In the finals, because people knew now this is the big game for the big boys, and it was Thompson here, and then they were looking at Lyles, and then, you know, his bravados and all that. You know, he carries the game for 100. He can those showbiz. You know, 100. Yes, the swag 100 needs those swags and everything. You know, and just maybe Bolt humanized. Right? That's the thing, and you saw now when it kicked off. Bill came from behind because and Thompson, Lyles was already reading already. Seville had to pick up at 60, and that's how we went with it. But surprisingly, again on
also. And Thompson was fighting because Thompson has a body. That is a championship body. And I bet was on him. I knew this man is going to carry it. If he's not going to be, but the bottom line was he was going to beat no yes, lights. Indeed. Yeah. Okay, maybe just before we switch over, let's quickly, our and where 400 meters hurdles, he's definitely going through the heats, right? Yeah, the heats will carry. Where things start off is when you got the second round. Timothy Cheruiyot, the lone 1500 meters. Yeah, Timothy, we are good. We are good. We expect a podium for the two runners that we have in the finals. Now that India has dropped down, so we hope, and I'm praying because Timothy is my guy. You know, he's a personal friend. Can he replicate what he did in 2019? That is my hope, because this is his last time. If he doesn't work on it, then it will be gone and gone. John Vaseline, great to see you. I'm sure that next Monday, if everything remains constant, then we'll be talking about, we'll be wrapping up the whole event, right? But thank you for your time and also taking your insights to talk about the World Athletics Championship. Let's finish with the ladies. Yes. Quickly. We very quickly before you shut it down, is our men, our performance for the men is wanting in this championship. The ladies again, after just the same way as Olympics, they are going to carry the day. Our hope is for the team, and we wish you the very best. We are all man or woman. It's all for Team Kenya, right? That's very true. Thank you so much. You know, remember this day 3, so there will be the 400 meters hurdle, some of the key events that the Kenyans will be participating in, the 400 meters hurdles, as well as the 1500 meters semis, and the men's 3000 meters steeplechase semis, where Edmond Serem and Abraham Kibot, the Olympic bronze medalist, will be lining up as Kenya continues with its gold rush at the ongoing World Athletics Championships. But, of course, we talked about keeping you tabs on what's happening across the country, and we'll be crossing over to Kikuyu constituency, where the burial ceremony for the late Mzee Isaac Ichung'wa Kimani is ongoing. Kwamba maumivu ya dunia hii, taabu zake zimekwisha. Kwa kuomba umpokee katika utukufu wa enzi zako, mwamkie mteule wako. Tunakushukuru kwa sababu umekuwa na kila mmoja wetu katika safari zote. Umetupa nafasi ya kushiriki pamoja. Roho zetu twaziachilia kwako, ili uweze kuwa na kila mmoja wetu, uweze kunena nasi kupitia kwa neno lako. Utubariki. Twajiachilia kwako kwa ajili ni ombi letu la imani katika Yesu Kristo aliyetufundisha tukiwa pamoja. Tuombe hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amen. Tusikie maneno ya ufufuo. Ni kweli Kristo amefufuka kutoka kwa wafu, akawa limbuko la kwanza la waliolala. Kuona kuwa ni mtu aliyeleta kifo, vivyo hivyo ni mtu aliyesababisha kufufuka kwa wafu. Kwa kuwa kama vile watu wote hufariki kwa sababu ya Adamu, vivyo hivyo ndivyo watu wote watakavyofufuka kwa ajili ya Kristo. Sasa nawaambieni siri, ndugu zangu, kwamba nyama na damu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kuurithi kutoharibika. Angalieni, nawaambieni ninyi siri, hatutalala zote, lakini zote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Hapo ndipo litakapokuwa ile neno lililoandikwa, mauti imemezwa na kushindwa. Kuu wapi ewe mauti kushinda kwako? Kuu wapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe, atupaye kushinda
kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikizike, mkazidi sana kutenda kazi ya siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Amen. Asante sana, tuwashukuru kwa sababu ya kutuongoza vizuri wakati huu, sababu tuko kwa parokia ya Kikuyu. Ningetaka kumwomba mchungaji ambaye ndiye mwenye parokia ili aweze kuja akaweza kutupa upokezi na kisha akaweza kutambulishana kidogo na wale ambao tuko nao. Karibu mchungaji.